It's a wonderful day guys, 100 cars plus na naman ang ating isa-isahin today at i-feature sa ating vlog para makita nyo ang mga presyo, mga features at kung anong mga models ang available for sale this week. Kasali na dito ang mga request ng ating subscribers, so kung gusto nyo mag-request, please subscribe and comment down in the comment section, and next week abangan ninyo ang inyong mga request dahil yan ang ating sunod na i-feature sa aking vlog. Let's do this! For sale guys, 2020 Toyota GT 86 2-liter automatic transmission, 49,000 mileage, 1,683,000 minimum bid. Puting puti. Brand new nito guys, nasa 2.5 to 3 M. So nakatipid kayo ng almost 1.5 million. So slight scratches dito sa harap, fog lamps, scratches lang yan guys, madali pa rin. Ayun, merong dent dito na palatero. Acrylic plastic lang rin pala ito. Itong bakal, hira na talaga yung kotse ng bakal. Yung front bumper guys, puro acrylic plastic na. Bakal, plastic. Gulong Arrivo tires. I think this is not the stock tires anymore. Palitan na to, Arrivo na eh. Pero yung stock mugs pa rin. Ganda oh. 2-door, 2-seater. Sorry, 4-seater. Shark fin antenna. Spoilers. Yung mga scratch sa likod guys, dami. Wala palang rear cam to at rear sensors. Ay, basta Toyota talaga, tinitipid. So dito Michelin yung tires, Arrivo yung dalawang harap, Michelin yung dalawang likod. So I think itong dalawang Michelin ang stock original, yung dalawang harap na Arrivo ang napudpud at pinalitan. Yan o, Michelin yung dalawang likod na gulong. Ganda. 2020 Toyota GT 86 automatic transmission, pang binata, pang forma, pero hindi pang lubak. Pang flat lang to na kalsada. Okay, another Wigo na medyo mura, 2022 Toyota Wigo 1.0G, new look, matic transmission, 16,000 mileage, 459,000 lang yung bid. Gray metallic color, permanent plate, fog lamps, new look, Bridgestone stock tires, 90% pa, stock mugs, rain visor, rear sensors, rear antenna. Stay humble. Okay. Oh, ganda naman tayo guys. Kung sawa na kayo sa Vios, Honda City 2021 1.5V CVT matic transmission, 54,000 mileage, 639,000 minimum bid. Silver color, front grille, walang gas-gas, permanent plate. Tires, seta, hindi na ito yung stock tires pero mukhang 95% red yung tires, yung likod. Okay,
gilid, okay. Rain visor, shark fin antenna, rear cam, walang rear sensors, hindi makinis ang likod, merong dent dito. Silver yung handles. Last look to yung Honda City 2021. 639,000 lang ang minimum bid. Next up, Nissan Navara 2022. Nissan Navara 2022 2.5 DE 4x4 manual, 9,000 mileage, 1,080,000 minimum bid. Puting-puti oh, pero manual. So ganyan ang gulong, ang mags ng mga manual guys. Silver color. Gulong around 90% red light. Front grille, maangas, solid. Walang gasgas. Permanent plate. Ganda talaga ng puti. Hirap lang i-maintain. Bed liner. Makinis. Walang dent. Hindi pinangbundok. Rear camera, pero walang rear sensors. Okay yung mga rear signal lights. Maayos. 4-wheel drive. Legit na 4-wheel drive. Manual nga lang. O, Toyota uli. Ang inyong paboritong brand. 2022 Toyota Rush. 1.5G GRS Matic. 10,000 mileage. 825,000 minimum bid price. Puting-puti, RFID, permanent plate, gulong around 90% pa. Rain visor, walang garnish. Dual VVTi na pala to guys, matupid sa gas. Sorry, maingay yung aircon dito. Oo, natuluan pa ako. Rear camera, rear sensors, present. Up next, 2023 Suzuki Ertiga GLX Hybrid Matic, 32,000 mileage, 846,000 minimum bid. So hybrid ito guys. Although isa yata to sa sasakyan na hindi recognized ng DOTR and LTO na exempted sa coding. Kasi hindi siya full hybrid. So, siguro nung nalaman ng may-ari no, na hindi exempted, biglang pinarepo na lang. So, ito yung kanyang temporary plate, halogen fog lamps, rain visor, chrome ang handles, rear camera, rear sensors available. So, Suzuki Ertiga Hybrid Matic, 846,000. So bilisan ko lang, Vios na naman, 711,000 minimum bid. 2024 Toyota Vios 1.3 XE CVT Matic, 3,000 lang mileage. Dinadaan lang sa kasa. 95% red light gulong, temporary plate, front grille, walang halogen fog lamps. Wala rin tong rear camera and rear sensors. Toyota 2024 Vios 1.3 XE Matic. Hyundai Reyna 2019 1.4 GL80, 43,000 mileage, 315 lang guys minimum bid price. Pulang pula, kinis sa harap, 80% na lang tread life, hindi siya nakamax. Okay yung front view, kinis. RFID, walang halogen lamps. Hyundai Reyna, walang rear. Uy, may rear camera. Ayun, may rear camera. Wala lang rear sensors. Hyundai Reyna.
Yan, mura na yan guys, oh. 315 minimum bid. Matic na yan. 2019. Madali rin i-resell yan. Vios uli, 684 minimum bid, 2024. Vios Matic 1.3 XLE, 4,000 lang mileage. Color blue, 90% red light ng gulong. Front grille, halogen fog lamps, walang pang permanent plate. Stock mags, walang rear sensors and rear camera. Vios ulit tayo. Vios. Puro Vios dito. 2023 Toyota Vios 1.3 XLE Matic, 11,000 mileage, 639,000 minimum bid price. Pulang-pulang Vios. Okay yung front grille. Conduction plate. 90% red light. Walang rear cam, walang rear sensors. Mitsubishi Expander 2023 1.5G GLX Matic, 27,000 mileage, 837,000 minimum bid. Okay yung front fascia, RFID, permanent plate, halogen fog lamps, 90% red light ang gulong, stock mag, stock tires, rain visor, shark fin antenna, rear sensors and rear camera. Kia Soluto 2023 Kia Soluto, manual pala, 3,000 mileage, 594 minimum bid, color blue, front grille, makinis, halogen fog lamps, temporary plate, RFID. Naku, 99% pa tong gulong, halos walang tugtog. Stock bakal na gulong, temporary plate, walang rear sensors, walang rear cam. Up next guys, Suzuki Ertiga, 7-seater din ito 2023 Suzuki Ertiga 1.5 GL Matic, 21,000 lang mileage, 738,000 minimum bid. Color maroon with permanent plate, halogen fog lamps, VVT. Gulong around 80%. Meron ng signs of wear and tear. Kinis yung likod. Ertiga. Rear sensors meron. Walang rear camera ako makikita. Kinis yung gilid. Pet lover ang huling may-ari. Kaya yun na bahala mag-isip kung anong nangyari dito. Overall okay, though medyo mahal pa, 738. Punta tayo sa Isuzu Travis 2.5 liter 10-footer utility van manual, 17,000 mileage, 954,000 minimum bid.
Gulong around 80% red life. Ito yung gilid, okay yung harap, makinis. Ito yung gilid. Ito may mga light scratches. Madali naman yung pinturahan. Ito yung likod. Oh, may rear camera pa. Bonus. Okay. Ito yung mga gulong, makakapal pa to. Up next, Toyota Vios 1.3 XLE Matic, 27,000 mileage, 621,000 minimum bid price. Okay, 2023 na Vios. Medyo pudpud na yung gulong, guys. Around 80%. Halogen fog lamp sa harap. RFID na, permanent plate na. Ito yung gilid, may flat lang dito. Medyo pudpud. Likod walang rear sensors, wala ring rear cam, shark fin antenna. Okay yung kaha, kinis, lahat ng parts. Toyota Wigo 2023, 621 pesos minimum bid. Wow, ganda. Toyota Hilux Conquest. Sige, mamaya konti. Baka may malagtawan tayo, may magtampo. Up next, color yellow na 2022 Toyota Wigo 1 liter TRD Matic, 31,000 mileage, 468,000 minimum bid. Ganda nung harap nung Toyota Wigo na 2022. Halogen fog lamps. Marami ng garnish na nakalagay. Meron na ring rain visor. Garnish. Toyota Albay. Rear sensors, rear camera. Kompleto. Walang gas-gas. Kinis. Up next, Suzuki Espresso 2023 1 liter manual transmission, 26,000 mileage, 432,000 pesos minimum bid. Pulang-pula. Manual transmission nga lang. Gulong medyo pudpud na, guys, around 70% red life. Stock mugs. Permanent plate na. RFID. Parang bihira na yung walang RFID ngayon. Halos lahat may RFID. Sa rear, stock pa rin. Walang camera, walang sensors. Okay, eto na. Naabangan natin. Ganda nito. Medyo mahal pa nga lang. 2021 Toyota Hilux 4x4 Conquest automatic transmission. 4x4 pala to, kaya mahal, guys. Mahal talaga mga 4x4 na Hilux. 19,000 lang mileage, 1.4 million, 94 ang minimum bid. Ganda. Temporary plate 2021 na to, pero temporary plate pa rin. Bakit kaya? Nueva Ecija Toyota. Ganda. Oh my god, Rhino mugs, guys. Rhino mugs. Raider Renegade tong gulong. Pareho ng gulong nung pickup ko. Kaya kilala ko kahit madilim. So Raider Renegade tires. Rhino mugs. OMG. 50,000 per set yan, guys. Rhino mugs pa lang. Raider Renegade. Around magkano bang bili ko sa supplier man? Around 40,000 yung apat. So sulit yung mga upgrades ng Hilux na to. Bed liner okay pa, walang masyadong mga gas-gas. Yung likod makinis. Hindi ko nga lang trip yung garnish na nilagay na chrome. Dapat black.
Pero kanya-kanyang trip yan. So may rear sensors. Not sure, wala akong makitang rear cameras. Toyota Hilux Conquest V. Ganda ng gulong. Ganda ng mags. Ganda ng loob. Naka-plastic pa, guys. May snorkel pa. Although ito yung mga nagpapababa sa presyo ng mga cars pag merong mga accessories na ganyan. Kasi dito, guys, not unless dinikit lang niya to. Sana dinikit lang. Kasi dito usually pag may snorkel, may butas para mas makahinga yung makina. Yun, ang ganda 1.494 minimum bid. Toyota Hilux Conquest 4x4 automatic transmission, 2021 nga lang, 19,000 lang mileage. Yan, isa sa magagandang pick up na nakita natin today. Okay, tuloy tayo. Next stop, Honda City 2018 1.5e manual transmission, 74,000 mileage, medyo mataas na, 405,000 minimum bid price. So yung engine hood mukhang pinalitan na to or in-accessorize lang yung sticker. Permanent plate, syempre medyo luma na, 2018 to. So mugs na to, guys, hindi ito yung stock mugs, upgraded na yung mugs. Gulong, I think it's around 70% red life. Maraming garnish, may rain visor, shark fin antenna, ginawang two-tone yung bubong, may black na paint, walang rear sensors, wala ring rear cam, maraming garnish. Okay naman yung mugs, nakalawang nga lang yung nilagay niya. So yan, 405,000 na lang, Honda City 2018. Sige, tuloy tayo. Up next, Geely Coolray 2022 SE Comfort Automatic, 2,500 lang mileage, 657,000 minimum bid. Parang test drive unit lang to, guys, 2,000 lang yung mileage. Okay pa yung gulong, around 95 to 99%. Stock mugs. Yung harap may RFID, permanent plate. Ito yung harap, makinis, puting puti. Yung gilid makinis, parang galing showroom to. Rear camera, rear sensors meron. Makinis, super kinis, parang galing showroom talaga. May barcode pa. Yun, meron lang sticker ng may-ari. O baka nilagyan lang para magmukhang nabili. Ito rin, no? Okay, sunod tayo. Another SUV. Chevrolet Trailblazer 2019, 2.8 liter, 4x2, 6-speed, matic transmission, 89,000 mileage, medyo mataas na. 810,000 minimum bid price. May mga rain visor, makinis yung harap, halogen fog lamps, permanent plate. Okay pa yung gulong. 90% rain visor. Oh, yung likod medyo pudpud hindi sabay pagkapudpud. Parang 70% yung gulong dito sa likod. Likod may rear camera. Wala akong makitang rear sensor. LT model. Trailblazer Chevrolet. Okay yung mugs, kompleto. Harap makinis. Harap likod makinis. Okay, last look. Chevrolet Trailblazer 2019, 810 minimum bid, 89,000 mileage. Tuloy-tuloy tayo, guys. This is a Toyota Vios 2023 1.3 XLE Matic, 8,000 mileage, 599 minimum bid.
So 2023 tire tread life around 95% pa. Finish yung harap, front grille, halogen fog lamps, wala masyadong accessories. Okay, stock mugs, walang rear cam and rear sensor, meron lang mga gas-gas dito sa gilid, passenger area. Tuloy natin guys dito sa isa na namang 7-seater expander. Oh, baba oh, 2,000 lang mileage. 2023 Mitsubishi Expander 1.5G automatic transmission, 876,000 pa minimum bid. Expander na 2023, okay pa yung tread life around 90%. Okay yung front grille, halogen fog lamps, temporary plate. Nilagyan ng accessories dito. Natanggal yung letter N. Nilagyan ng mga liners para hindi makagasgas ng ibang kotse. Merong rain visor. Okay pa yung stock mugs. Rear sensor and rear camera. Shark fin antenna. Okay, may mga van dito sa likod guys. 2023 Mitsubishi L300 2.2 with FB body, dual AC, manual transmission, 26,000 mileage, 728 minimum bid. Nakuha na yan, boss? Quarantine po. Ha? Quarantine po. Iwalay na po yan. May kukuha na? Yun, may kukuha. Ano po? Yan na lang ako yung ito na sa price list. Okay. Sige guys, so yun daw, baka may kukuha na nitong Toyota Fortuner na na-vlog natin kanina. So quarantine na daw ni kuya, so ibig sabihin itatabi na niya. So ang bilis, kaya dapat bilisan ninyo kung gusto nyo yung unit. Meron naman kasi maganda talaga kahit medyo mahal, slow mileage, tapos rare in demand tulad ng Toyota Fortuner. So tuloy natin guys. 2023 Mitsubishi L300 2.2 with FB body and dual AC, manual transmission, 26,000 lang mileage, 738,000 minimum bid. Permanent plate. Makinis yung kaliwa. Gulong around 80% na lang to. 2023, pero medyo baspag na yung harap na gulong. Merong accessories sa taas, ang lagayan ng mga ano ba yan, paninda or tao sumasakay dyan sa taas. Oo, kasi may daanan ng tao. Ewan ko, baka sa probinsya to, pamasada. Okay, may isa pang L3 dito guys, mas makinis, 14,000 lang mileage. 2023 Mitsubishi L300 2.2D CC manual transmission, 694,000 minimum bid. Okay, makinis harap, temporary plate, gulong around 90% pa, kinis rin likod. Yun naman likod, makinis, private, walang bangga. So ayun, tuloy natin guys. Dito tayo sa kabila. Ayun, Toyota Wigo 2023 Toyota Wigo 1.0G Matic, 8,000 mileage, 456,000 minimum bid price.
color black. Stock mugs. Wheels around 90% red light. Okay yung front grille. Halogen fog lamps, walang bangga, walang gasgas. Likod, rear camera, rear sensors. Baby on board. Mitsubishi Strada 2023 2.4D Athlete 2-wheel drive, automatic transmission, 53,000 mileage, 1,188,000 minimum bid. Puting-puti, kinis, permanent plate, gulong around 80% pa to. Ayun lang, parang nalaglagan ng bakal. Yupi. Pwede masilya, pwede ilatero, nasa sa inyo. Harap, may mga gas-gas, bangga. Acrylic plastic lang naman yan, madali pa-repair. Rain visor. Strada Athlete pala to. Okay yung bed liner. Likod. Rear sensors. Parang walang rear cam. Black mugs. Okay, sunod tayo. MG Morris Garages 2023 MG ZS 1.5 Alpha Matic, 13,000 mileage, 711,000 minimum bid price. Stock mugs, 90% red pa ang gulong. Makinis ang harap. Permanent plate. RFID. Kinis yung gilid. Shark fin antenna. Rear sensors, rear cameras. Isa na namang pick up guys. Nissan Navara 2023 2.5 VE kalibre, 4x2 manual transmission, 45,000 mileage, 981,000 minimum bid. Marami tayong pick up ngayon Ito yung parang maroon color. Front grille, front area, okay, makinis. Syempre 360 view to. Manual nga pala. Ganyan mga mugs ng mga manual guys. Okay pa ang gulong, around 90%. Kinis yung gilid. Walang bed liner. Hindi man lang binigyan ng free ng agent. Syempre 360 view camera to. Ayun, marami lang gas-gas dito sa kanyang bed liner door, pero the rest, gilid, okay, kinis, ganda. Okay, punta tayo sa isa na namang van, L300 van 2024 Mitsubishi L300 2.2 with FB body, dual AC, manual transmission, 6,000 mileage, 770,000 minimum bid price. Temporary plate. Gulong around 70%, medyo pudpud na. Kita nyo naman. Gilid okay, makinis. Makinis. Up next, isa uling pick up. Tabi-tabi yung mga pick up dito Ito yung pick up section. So ito, isa uling pick up. Mitsubishi Strada 2023 2.4D GLS 2-wheel drive automatic, 25,000 mileage,
988,000 minimum bid price. Drain visor. Ganda oh, black mugs. Gulong around 90% pa. Front grille makinis. Meron lang tape dito. Baka ni-repair to or ni-repaint. Tapos dinikit ulit. Ganda. Ganda ng gilid. Tingnan natin yung bed liner. Kung pinang ano ba to ng may-ari. Wala. Makinis. Maayos yung bed liner guys. Okay rin yung likod. Wala nga lang rear camera at rear sensors. Okay. Yun, Mitsubishi Strada. MG ulit guys, pulang-pula 2023 Morris Garage MG GT 1.5 Matic 10,000 mileage, 891,000 minimum bid. Stock mugs, stock wheels, front grille okay, temporary plate. 95% pa ang tread life. So itong cluster na to guys, puro MG pala to. Puro MG. Geely Okavango puti. 1,055,000 minimum bid. 2022 Matic Urban Plus 1.5, 34,000 mileage. Puting puti. Permanent plate, front grille okay, makinis. Taga Eco Verde Homes. Okay yung likod. Not sure kung may rear sensor. Shark fin antenna. Rear wipers. Ito pa isang Geely Coolray SE Sportmatic 2023. 972,000 mileage. Minimum bid. Mileage niya ay 18,000 lang. Puting-puti din. 90% pa tong tread life. Stock mugs. Front grille, okay. Front and rear sensors and cameras. Geely Okavango ulit. Medyo mahal pa, no? 1,140,000 minimum bid. 2023 Matic Urban Plus 9,000 mileage. Yan, no? May sunroof or moonroof, front grille, halogen fog lamps, permanent plate, gulong nasa 95% tread life, stock mugs, okay pa yung likod, makinis, rear wipers. So dito pala yung mga Geely, Cherry at yung mga MG. So guys, ito may Fortuner na puti. Kaya lang medyo mahal pa. So 1,998,000 minimum bid. Di pa ginawan 2 million, no? 2022 Toyota Fortuner 2.8 limited 4x4 Matic, 34,000 lang mileage lang. Okay na to. Almost 2 minimum bid. Brand new nito guys, nasa 2.8. So nakatipid kayo ng around 1M. Okay. Permanent plate, limited edition, no? Black yung ceiling. Not sure kung 20-inch yung mugs nito. Ganda. Pero walang mga tire cap.
Gulong around ano pa to, 85%. So may mga garnish. Malay nyo bumukas, di ba? Okay yung likod, makinis. Rear sensors, rear cameras, konting gas-gas dito guys. Madali pa-repaint. Retouch, garnish. Stepboard. Okay. Front sensors, front cameras. Ganda pa to. Ganda rin ang price. Okay. Last look, Toyota Fortuner 2022 limited edition 4x4 Matic, 34,000 mileage, almost 2M minimum bid price. Okay, pulang-pulang 2024 Suzuki Espresso 1.0 GL AGS automatic, 15,000 mileage, 486,000 minimum bid price. Temporary plate, okay yung harap, makinis. Gulong around 95 to 99% red light pa. Stock mugs, makinis yung gilid. Oh, makikinis yung gilid nito. Hindi mo naman ito magbabangga dahil ang liit-liit. Ay bangga or gas-gas mo pa to. Ewan ko na lang. Okay yung likod, makinis. Ayan harap. Innova, bagong lagay. Toyota Innova, kapaparada pa lang. 2020 Toyota Innova 2.8J manual nga lang, 66,000 ang mileage, 702,000 lang oh. Minimum bid. Permanent plate. Merong fog lamps, halogen lamps. Gulong. Nako. Parang ano na lang to. 50% na. Palitan nyo na. Stepboard. Ang ganda. May mga garnish. Merong mga rain visor. Shark fin. Antenna. 2.8V. Walang rear cam. Walang rear sensor. Pero ang ganda ng garnish. Kompleto. May mga garnish. Pero gulong lang. Papalitan nyo na. Last look. 2020 Toyota Innova manual. 702,000 lang oh. Minimum bid. To may nagre-request din natin na subscriber or follower. 2023 Suzuki APV 1.6 GA dual aircon manual transmission, 7,900 mileage, 513,000 minimum bid. Color lunar gray. Gulong around 90% pa. Okay yung front grille. Okay yung sides. Okay yung likod. Standard Suzuki APV. Walang rear cam, walang rear sensors. Simple lang. Okay. Tuloy-tuloy tayo. Okay na. Suzuki Travis 2024, sariwang-sariwa, 2.5 liter, 10 feet, utility van, manual transmission, 4,000 mileage, 988 minimum bid price, halos 1M na rin. Pero ito yung sariwa, ayan, may gas-gas lang dito. Hindi, ano lang to, retouch lang. Okay yung gilid, 95% to 99% yung gulong. Yun, may basag lang dito. Although plastic lang naman pala to. May bangga siya sa harap.
Pero solid yung bakal sa harap eh, hindi nagalaw. Yung plastic lang nag-crack. Crack lang yung plastic, pina-repo na eh, no? Di man lang pinaayos na lang, sayang. Okay. Ganda talaga ng Fortuner. Nalilingon-lingon ko pa rin siya pabalik kahit tapos na nating ipakita. Oh, yung naghahanap dyan ng 200,000 na kotse, eto na. 2012 Hyundai Eon 0.8 liter GLS manual, 62,000 mileage, 153,000 lang pag nagbid kayo ang minimum. Gusto nyo nang bilhin, 170,000. Maiuuwi nyo na. Permanent plate, pulang-pula. Kinis yung harap. Mga light scratches lang. Gulong. Ganda, kapal pa yung gulong 2012. Napalitan na itong gulong. Kapal pa eh. Around 90% red life yung gulong. Okay yung likod. Walang rear cam, walang rear sensor. Walang tint. Pero well maintained, makinis. Ganda yung loob, guys. Malaga yung may-ari. Pero tagal na nito, 2012. Na-repossess pa. Why? Yan. Oh. Below 117 sasakyan. Ito na. Hyundai Eon 2012 GLS manual, 62,000 mileage. So guys, Geely Okavango 1.5 Urban Plus automatic, 23,000 mileage, 1,026 million ang minimum bid price. Gulong around 70% red life, original mugs, front grille makinis, temporary plate, RFID, 45 volts EMS. Ito pala guys, may gas-gas dito, ang haba. Mukhang kailangan ilatero to guys. Ito pa, basag yung rear signal lights. Merong rear sensors and rear camera. May rear wipers din. Ganda. So, ewan natin saan makakabili ng parts nitong Geely Okavango. At mabilis ba makabili ng parts? Comment down below. Up next, ito, marami rin naghahanap. Toyota Hiace 3-liter commuter manual transmission, 2023 model. 34,000 lang mileage, 1,055,000 minimum bid price. Mukhang school service ng Green Rose Center for Academe. Okay. White, medyo pudpud na yung gulong guys, around 80% red life, 75 to 80. Okay, puting-puti. Likod, makinis. Kinis. Okay. Okay, last look. Toyota Hiace 2023. 1,055,000 minimum bid. 3-liter, 34,000 mileage. Okay, next stop tayo guys. Vios uli. 2023 model naman to. Vios XLE Matic, 8,000 lang mileage. 599 minimum bid price. 2023 Toyota Vios. Around 90% pa thread life. Front grille, makinis. Halogen lamps. Okay. Kinis, likod.
Gilid, ayun, gas-gas. Ba't ba laging dito may gas-gas? Oh? So, drive-thru yata to eh. Sumasabi. So, yan. Yun lang, mukhang hindi naman papalatero for ano lang. Repainting lang. Walang rear sensors, walang rear cam. Toyota Calamba registered. Shark fin antenna na. Okay, ito request ng ating subscriber. Toyota Fortuner 2023 2.4B 4x2 Matic, 16,000 lang mileage, oh. Sariwang sariwa, 2023 na Matic. V 1.568 million minimum bid. Registered nga lang sa Cebu. Kung kabisado nyo yung process sa LTO, madali lang yan. 2 to 3 weeks, mare-register na yan kung nasa NCR kayo. Permanent plate na. Halogen fog lamps. Makinis yung front grille. Makinis yung gilid. May rear sensors. Rear camera. Okay. Makinis all the way. Gulong ay around 90% pa thread life. Okay, last look, Toyota Fortuner. Toyota Wigo 1.0G manual transmission, 16,000 mileage, 2023 model, manual, 418,000 pa, minimum bid. Yan, nagpapababa ng presyo ng ating sasakyan. Yung mga mudguard. And ito, OEM mugs, OEM tires. Front grille, halogen fog lamps, permanent plate. Ewan ko kung ano tong nilagay pa dito. Lalagyan yata niya ng GoPro. Ito pa. So yan mga nagpapababa ng presyo sa sasakyan na to. Rear cam, rear sensors. Kompleto. Garnish, black garnish. Okay. Tuloy-tuloy tayo. Okay, Toyota Vios ulit. Toyota Vios 1.3 XLE 2023 model. Manual transmission, 17,000 mileage. 585 minimum bid. Permanent plate. Fog lamps. RFID. Tire thread around 90% pa. Stock mugs. Walang rear cam, walang rear sensors, pero makinis. Makinis harap likod. 585, medyo mahal pa. 17,000 lang naman mileage. 2023 Toyota Vios. MG, sinong may gusto? 720,000 lang minimum bid. 2023 model. Matic, 8,000 lang mileage, guys. Morris Garage 2023, pulang-pula. Stock mugs, gulong around 95% pa. Front grille makinis. Permanent plate, RFID. Rain visors. Rear sensors, wala nga lang rear camera. Rear wiper, shark's fin antenna. O, ano pang hahanapin nyo? Kompleto na yan. 720,000 lang minimum bid. Bid nyo na. Okay, Wigo ulit tayo. The most popular brand, Toyota 2024 1.0G new look Matic
5,000 lang mileage, oh. Parang nilabas lang sa kasa at pinang-test drive. 561 peso floor price or minimum bid. Automatic na to guys. 2024, sariwang-sariwa. Ngayon taon lang. 95 to 99% red life ng gulong. Mags. Ayos pa. Yun lang. Tempo plate. Ito lang. Yun. May bangga. So, ano lang to guys. Kaya pa repair yan. Mga 4 to 5,000. 3,000. Meron kang mahanap niya na mapapaayos mo na. Rain visor. Okay. Siyempre, rear cam at rear sensors. Toyota Wigo G. Team Jesus. Toyota Dasma. Tuloy natin dito. Sorry. Yung mga gusto ng pick up. Eto, maganda-ganda to. Mitsubishi Strada. Ito mura, oh. Manual nga lang, pero 684,000 lang. Minimum bid, mileage, 48,000 lang. 2023 Mitsubishi Strada 2.4D GL, 2-wheel drive, manual transmission. Ayan, panglalaki, oh. Manual. Ito yung low-end variant ng Mitsubishi Strada. 2-wheel drive. 2-wheel drive na GL. 2.4D na yung makina. Manual. Ayan. Acrylic plastic lang yung front grille. Na black. Okay naman yan. Hindi mo naman kailangan ng magandang ano dyan. Dahil pang harabas talaga to. Permanent plate na. Okay pa naman gulong. Baka lang yung mags. Hindi pala siya mags. 90% pa thread life ng gulong. So manual to guys. Basic lang yung mga features. Okay yung bed liner. Hindi naman nila spag. Okay yung likod. Walang basag sa mga rear signal lights. Yun lang guys. Wala tong rear step board. Yan. Ito pa magpapalagay. Yun. Okay na to. 600. May pick up ka na 2-wheel drive. Magandang brand, Mitsubishi Strada. Bagong model, 2023. 48,000 mileage. Pwede na. Van ulit tayo. Mitsubishi L300. 2.2D cc manual transmission. 11,000 mileage. 747,000 minimum bid price. May pabango pa. Okay yung harap, walang gasgas, walang bangga, permanent plate, galing sa Ethan Transport Services, Valenzuela City. Okay, ang kinis. Gulong 99% pa yan. May mga stickers lang. Konting gas dito, madali repaint. Overall, makinis. Kinis pa. Pwede na sa 747,000, 11,000 mileage. Mitsubishi L300 van. Dito tayo sa cluster ng mga Toyota Vios and Wigo, guys. 2023 Toyota Vios 1.3 XLE automatic, 28,000 mileage. 620,000 minimum bid price. Stock mugs, gulong around 90% red life. Front grille parang medyo buhaghag. Normal to sa mga mababang sedan kasi minsan yung mga parking na barrier tumatama yung uso doon. Madalas rin ako nakaka-experience ng ganun sa mga sedan na dinadrive ko. Napaka basic. Shark's fin antenna lang ang bonus. Walang rear sensor, walang rear camera, wala ring front camera. 621 minimum bid. 2023 Toyota Vios Matic.
Toyota Wigo 2023. New look, Matic, 19,000 mileage, 504,000 minimum bid. Gray, RFID, front grille, makinis. Gulong, 95% pa. Stock mags. Walang garnish. Rear sensors, rear camera. Toyota Batangas registered. So cluster to ng mga Toyota guys. Ito pa, Toyota Vios ulit 2024. Ngayong taon lang, sariwang-sariwa. 684,000 minimum bid. 2024 1.3 XLE Matic, 3,000 lang. Mileage, fresh na fresh from casa. Tinest drive, moss green color. Fog lamps, temporary conduction plate. Stock mags, 99% pa ang gulong. Makinis ang harap, makinis ang likod. Shark fin antenna. Toyota Veloz naman tayo guys. 2023 Toyota Veloz 1.5B Matic, 15,000 mileage, 981 minimum bid price. Front grille okay, gulong 95% pa. Stock mags, permanent plate, halogen fog lamps, mudguard, likod, rear camera, rear sensors, rear wiper, shark fin antenna kompleto. Toyota Veloz. Okay, puntahan natin dito. May Vios pa. 2024. Isa sa sariwang Vios. 675,000 minimum bid. 2024 Toyota Vios 1.3 XLE Matic, 7,000 mileage. 95% pa thread life ng gulong. Stock mags. Front grille makinis. Temporary plate. Gilid makinis. Likod makinis din. Dahil Toyota, walang rear cam at walang rear sensor. Ito ang may rear cam. Toyota Rush. Rear cam, rear sensor, GR. Puting-puti, makinis. Wireless entry. Gulong around 90% pa. Stock mags, front grille makinis. 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 Kaya medyo mahal pa. 855,000 minimum bid. 2023 Toyota Rush 1.5G GRS Matic, 12,000 mileage. Kaya medyo mahal guys, GRS to. In 2023 pa. And puti. Mahirap makahanap ng puti. Permanent plate na. Toyota Rush 2023, 855 minimum bid. Vios tayo ulit, 639 naman minimum bid. 2023 Toyota Vios 1.3 XLE Matic, 7,000 mileage. Silver color. Kinis ng front grille, temporary plate, 95% tread life ng gulong, stock mags. Okay yung likod, makinis. Makikinis talaga dito sa PS Bank guys. Kaya lang, medyo mahal pa. Ito, mas mahal pa. 2024, 774,000 minimum bid. Matic, 7,000 lang rin mileage. Temporary plate. Halogen lamps. Merong gas-gas guys. 95% red life ang gulong. Stock mags. Makinis yung likod at harap. Shark fin antenna. Makinis, makinis, makinis.
Tuloy natin, Toyota Vios 2023, 1.3 XLE Matic, 8,000 mileage, 648 minimum bid. RFID, pulang-pula. Halogen fog lamps, temporary plate, 95%. Thread life ng gulong, stock mags, makinis yung harap, likod. And for sure, wala itong rear camera and rear sensors. Sabi na eh. Yan ang Toyota Vios. So ito ring isa, wala ring rear cam, rear sensors, maraming garnish. Shark fin antenna, gulong 95% din. Stock mags, walang bingkong, garnish. 549,000 lang minimum bid. 2022 model nga lang, Matic XLE, 23,000 mileage. So ito yung mamura-murang Vios, guys. Blue color, halogen lamps sa harap, front grille, okay, maayos, makinis. Lights, walang scratch, okay siya. ...2024 Suzuki Dzire 1.2 GL manual transmission. 3,000 lang ang mileage. 684,000 floor price. Color white. Conduction plate pa. Oo, bagong-bago 2024. 95% pa. Thread life ang gulong. Okay yung harap. May gas-gas dito sa gilid. Okay yung likod. May rear sensors. Walang rear camera. Makinis yung likod. Ito lang may gas-gas sa gilid. ...2022 Mitsubishi Mirage 1.2G GLX CVT Matic, 13,000 lang mileage, 477,000 minimum bid. Pula, permanent plate na, parang may konting bangga or sabit. Gulong around 90%. Thread life. Naka black mags na ng Mitsubishi. Hatchback. Walang rear camera, walang rear sensor. ...2023 Suzuki Dzire 1.2 GL AGS Matic, 24,000 lang mileage, 504,000 minimum bid price. Kinis ang harap. 90% thread life. Gas-gas na naman itong gilid. Lagi itong part na to nagagas-gas. Yun o. Yun o. Rear sensors, walang rear cam, flat dito na gulong, gas-gas din dito. Next tayo, Toyota Wigo 2021 1.0G new look Matic, 30,900 mileage, 432,000 minimum bid price. Permanent plate na. Gulong around 70% thread life na lang, manipis na. Pero stock tires pa.
Stock mugs pa. May konting gas-gas lang sa harap. May rain visor na sa likod. May mga garnish na. Merong rear sensors, rear camera. Last look, Toyota Wigo 2021. Suzuki Espresso Manual 1.0 SE, 56,000 mileage, 342,000 minimum bid. Okay yung harap, walang galos. Lagyan dito ng liner. Gulong around 75% tread life. Ilagyan ng mga garnish. Likod may rear camera, OEM. May rear sensors. Next stop, Toyota Vios 2023 1.3 XLE Matic, 53,000 mileage, 603,000 minimum bid. Gulong okay pa, around 90%. Tread life. Permanent plate na. Harap may fog lamps, makinis. Taga Las Piñas. Ewan ko lang ano nangyari sa gulong dito. Parang inalis yung mag wheels. Kabinenta. Usually ganyan pag mga repo. Kung ano yung mapagkakakitaan, binabaklas. Shark fin antenna na. Slight scratches lang dito sa likod. Walang rear cam, walang rear sensor. Next tayo, Vios ulit. Toyota Vios 2023 1.3 XLE Matic, 14,000 mileage, 639,000 minimum bid price. Yan, naka-mugs tong Vios na to. Halogen fog lamps. Temporary plate, wala pang permanent plate. Finish yung harap. May mga ipot-ipot lang ng ibon. Shark fin antenna. Pinalitan yung Toyota badge. Walang rear cam, walang rear sensors. Pero okay pa overall. Okay, last look. 2023 Toyota Vios, 639 minimum bid price. Tuloy natin guys, isa na namang 7-seater Suzuki 2022 XL7 1.5 GLX automatic transmission, 54,000 mileage, 774 minimum bid price. Okay, gulong around 70% tread life na. Stock mugs, halogen fog lamps, permanent plate,
Although mukhang may bangga dito sa part ng harap. Kitang kita yan pag nakita nyo yung plate na ganyan. Ay tama yan. Okay. Ito yung likod XL7. Rear sensors. Rear cam available. Okay. Okay, tuloy na natin. Dito tayo sa pick up. Marami ring nagre-request nito. Mitsubishi Strada. Strada 2024, sariwang-sariwa. 2.4D GLS, 2-wheel drive, automatic. 5,000 mileage. 1.188 minimum bid. 2024, sariwa. 95 to 99% red life panggulong. Stock mugs. Halogen. Fog lamps. Temporary plate. Kinis. Walang gasgas yung harap, guys. Walang gasgas yung gilid. Parang galing showroom. Meron na siyang rain visors. Okay yung bed liner. Okay, walang gasgas, hindi marumi. Okay. Mitsubishi Strada 2024. MI VEC clean diesel. Region 5 registered. Okay. Yes, with rear sensors and rear camera. Okay, oh, walang basag. So 1.188M minimum bid, 5,000 lang mileage. Walang issue. Mura na, pwede na. Vios tayo ulit. 2023 Vios XLE Matic 1.3 liter, 10,000 lang mileage, 621,000 minimum bid. May RFID. Gulong around 90%. Iba-iba na ang kulay ng mugs. Hindi pala naka-mugs. Okay yung harap, temporary plate. Halogen fog lamps. Walang accessories. Shark fin antenna. Walang rear sensors. Walang rear cam. Wala rin namang gas-gas. Makinis. Makinis yung likod. Makinis yung harap. Isuzu Travis tayo. Isuzu Travis. 855,000 minimum bid. 2023 Isuzu Travis 2.5 liter 10-footer utility van with dual AC, 24,000 mileage, 855,000 minimum bid. Okay pa, kinis ng harap. 2023 gulong around 90 to 95% red life pa. Carl Axel Transport Makati. Okay rin yung gilid. Ayun lang. Nilalamog. Lalamove pala. Sorry. Nilalamog tong van na to. Pero 24,000 lang mileage, guys. Pwede pa yan. Pwede pa yan. Dual AC pa. Alis naman yung sticker, guys. So. Not for her. Okay lang. Okay pa naman yung likod. Walang mga bangga. Okay pa yung mga seats sa likod. Sulit pa yan, guys. Next up, Suzuki Ertiga 2023 1.5 GL manual, 21,000 mileage, 729,000 minimum bid price. Color brown. 2023, ang gulong ay around 80% na lang. Permanent plate, halogen fog lamps,
Meron ng mga rain visor. Okay ang sides, okay ang front, ang likod. Merong rear sensors. Meron bang rear cam? Rear cam. Walang rear cam. Okay ang harap, okay ang likod. VVT 2023 Suzuki Ertiga manual, 21,000 mileage, 729 minimum bid, 7-seater to. Kala ko Honda oh. Ang ganda, anong brand ba to? Changan Alsvin 1.5 liter 5 DCT Platinum automatic, 7,000 mileage lang, 2023 model, 542,000 minimum bid. Changan pala to. Kala ko Chaka, ay Changan. So ayan, gulong around 90% pa, makinis harap, makinis gilid. Conduction sticker pa lang. May sunroof pala to. Shark fin antenna. Rear sensors, rear camera. Hindi pala tong Changan mga Chinese car Good luck na lang sa mga parts. Saan kayo maghahanap ng parts niyan? Next up, almost 1M pa, Geely Coolray 2023 SE Sport Matic, 10,000 lang mileage, 990,000 minimum bid price. Color lunar gray, permanent plate. Merong mga front sensors, front camera, RFID, rain visor, wala. Rear sensor, yes. Rear camera, yes. Okay yung mugs. Up next, isa na namang Vios. Toyota Vios 2023 1.3 XLE Matic, 27,000 mileage, 612 minimum bid price. Around 80% tread life ng gulong, guys. Front halogen fog lamps, permanent plate na to. Pinalitan lang ng acrylic na plaka. Medyo hindi lang pantay yung threading ng gulong, baka may alignment issue. Oh, ito lang guys, kita nya sa shadow may mga tipak-tipak. So may bangga tong driver's side. Shark fin antenna. Walang rear sensor, walang rear camera. Kita ang gas-gas. So yun, may mga gas-gas. So dapat mababa ang presyo nito. 612. Tuloy tayo guys, isa na namang Toyota Wigo 2023 1.0G new look automatic, 15,000 mileage lang, 477,000 minimum bid price. Si Aliana yung huling may-ari. Halogen fog lamps, okay yung harap, permanent plate, gulong, stock mugs, tires, stock tires. Anong year to? 2023, around 90% pa naman yung gulong. Okay yung sides, walang scratch. Rear sensors, rear cam. Unleaded. Rain visor meron. Last look, 2023 Toyota Wigo, 477,000 minimum bid. Okay, up next, Suzuki Espresso 2023 1.0 liter manual transmission SE, 4,000 lang mileage, 396,000 minimum bid price. Gulong around 75 to 80%. Front grille okay, makinis. Permanent plate na.
Gilid makinis. Rain visor. Standard yung likod. Oh, may rear sensor. May mga lining. Stock mugs. Last look, Suzuki Espresso 2023 manual, 4,000 mileage, 396 lang guys, minimum bid. Color blue. Okay, next tayo. Hyundai Stargazer 2023 1.5 GLS Premium Matic, 7,000 lang mileage, 893,000 minimum bid. Puting-puti oh, ganda. Stock mugs, 90% pa ang wheel tread life. Tempo plate, makinis yung front grille, makinis yung gilid. Tingnan natin ang likod. Rear sensors, may rear cam. Kinis din ang likod. 7-seater guys. Hyundai Quezon Ave registered. Up next, L300 van. 2023 Mitsubishi L300 2.2 with FB body and dual AC na guys. Manual transmission, 21,000 mileage, 694,000 minimum bid price. Permanent plate, makinis yung harap, makinis yung gilid. Gulong nasa 90% tread life pa. Makinis all throughout. Galing pagkakaalaga ng driver. Okay, sana namang Geely 2023 Geely M Grand 1.5 Premium Matic, 684,000 minimum bid, 2,000 lang mileage. Merong sunroof, stock mugs, gulong ay around 95% tread life pa. Temporary plate, conduction plate, okay yung likod, okay yung harap. Last look, Geely 684 minimum bid. Sana namang Hyundai Stargazer guys, 2023 1.5 GL IVT Matic, 11,000 mileage, 760,000 minimum bid. Puting puti, dalawa na sila oh. Puting Stargazer, isa, dalawa. Okay, 2023. Okay pa naman, yung gulong is around 90% tread life. Stock mugs, makinis yung front fascia, makinis yung sides. Rear camera, rear sensors. Okay, ito lang ang problema ko pag Hyundai na Stargazer guys oh. Itong parteng to, ewan ko, kasi banggain tong gasgasin tong area na to eh. Di ko alam kung magkano abutin pag yan ang nabasag at nabangga, di ba? Saang lupalop ka kukuha ng parts niyan. For sure kay Hyundai ka lang rin makakabili. Okay, tuloy natin guys. Ito, Nissan Livina. Nissan Livina, 7-seater to. Yung mga nagre-request ng 7-seater, ito medyo mura na low mileage at bagong year, 2023. 1.5 VE Matic, 8,000 lang mileage, 873,000 minimum bid price. So lunar gray color, stock mag, stock wheels. 85% na lang tong tread life, front grille, okay, halogen fog lamps, kompleto. Religious ang may-ari. May mga religious articles kasi. Rear sensor, rear camera.
Rear wiper. So maganda tong 7-seater. At Nissan, for sure malamig ang aircon. O ayun, yung mga nagre-request ng Toyota na 7-seater, ito na, Toyota Avanza 2023 1.3e Matic, 33,000 mileage, 713,000 minimum bid. Gulong around 80%, stock mag, stock wheels, front grille, makinis. Nilagyan pa ng Toyota emblem, parang Jaguar or Mercedes-Benz ang gusto niyang palabasin. Temporary conduction plate, parang royalty. Gusto niya parang royalty yung kanyang sasakyan. Shark fin antenna, rain visor, rear sensor, rear camera. Avanza E from Toyota Mabolo. Oh, ang dami na ring garnish na black. Yun, last look, Toyota Avanza E. Okay, another 7-seater guys. Mitsubishi Expander naman tayo, 2023. 1.5G GLS automatic, 20,000 mileage, 874,000 lang minimum bid. 2023, 90% pa ang tire tread, stock mugs, RFID, conduction plate, halogen fog lamps, makinis ang harap, rain visor, okay ang mga gulong, rear cam, parang wala lang rear sensor guys, wala akong makitang rear sensor. So yun lang ang problema ko pag mga bagong labas na sasakyan. Hirap hanapan ng mga parts tulad nito, yung mga kakaibang parts. So bibili talaga kayo kay Mitsubishi, hindi kayo makakabili or mahirap maghanap sa labas. Okay, tuloy-tuloy na natin. Isa na namang Toyota Wigo 1.0G manual transmission, 16,000 mileage, 418,000 minimum bid price. Color black. Oh, may mga garnish, mudguard. Totally nagpapababa to guys sa presyo ng sasakyan pag may mga ganitong garnish. Then OEM yung mugs na may star. Gulong medyo pud-pud na to, and OEM na rin tong gulong. Okay guys, Nissan naman tayo. 2023 Nissan Kicks 1.2 VLE power, automatic transmission, 26,000 lang ang mileage. Magbibid kayo, ang minimum bid ay 1,188,000. Puting puti. O, so naghahanap at nag-request ng electronic car. Ito na, temporary plate, front grille, makinis, gulong 2023 no, around 90%, stock mugs, e-power badge, shark fin antenna, Nissan Kicks e-power, rear sensors, rear camera available, rear wiper. Para siyang ano guys, ano dito, Nissan Juke, parang Nissan Juke. Okay, o pick up ulit tayo. 2024 Toyota Hilux 2.4G 4x2 automatic, 7,000 lang mileage. 1.2 million minimum bid price. Toyota Hilux, bagong bago, stock mugs, tread life around 95 to 99% pa to. Front grille maayos, fog lamps,
Wala pala tong front camera. Oh, wala guys. Temporary plate. Makinis yung harap. Makinis na makinis. Meron ng standard na stock mud guards. Oh, ayun. Oh, okay pala. Pero mukhang may rear camera and rear sensors. Ayun, may rear camera guys. Okay pa to. Ganda pa. Rain visor. Bed liner. Okay pa, hindi laspag. Mukhang hindi dinala sa bukid or probinsya. So 1.2M minimum bid. Toyota Hilux 2024. Toyota Hilux 2024. Lunar gray color. O SUV ulit tayo guys. Mitsubishi Montero naman to. 2019 Mitsubishi Montero Sport 2.4D GLS Premium. Uy, GLS, maganda to. 2-wheel drive Matic, 60,000 nga lang yung mileage. 1,035,000 minimum bid. Front grille, okay. Gulong, medyo ano na, nasa 70%. Stock mags, front grille, makinis. Ay, meron pala. Pag inuunahan ko, lagi palang meron. Ayan, may gas-gas. Dali pa-repair, retouch lang, retouch, hindi kailangan ng latero. Ayun. Rain visor, silver, yung mga garnish or chrome. Rear sensors and rear camera available. Rear wipers. Yun lang, ayoko lang ng garnish. Pero bagay siya sa silver, dark silver. 1M and 35,000. 2019 Mitsubishi Montero Sport. 60,000 mileage. Matic transmission. Mitsubishi Mirage naman tayo. 2019. 1.2G. G4 to. Manual transmission. 53,000 mileage. 288,000 minimum bid price. So puting-puti. May mga light scratches yung front grille, permanent plate, gulong around ano na lang to, 70% tread life. Stock mags. Walang halogen fog lamps. Maraming gas-gas sa front grille. Rain visor. Walang rear sensors and rear antennas. Pero malinis yung likod, makinis. Okay, last look, 288,000 oh. Minimum bid, Mitsubishi Mirage G4. Manual nga lang, 2019, 53,000 mileage. San pa? Ano pa ang gusto nyo makita? Comment down below lang guys. I will try to look for it on my next vlog. Most of the cars here today, mga request ng ating subscribers from the previous vlogs. Tuloy tayo, Hyundai Stargazer na black, 2023, 1.5 GL, Matic, 3,000 lang mileage. 837,000 minimum bid. Kinis ang harap. Temporary plate. Around 99% pa thread life ng gulong. Stock mugs. RFID. Kinis ang gilid.
Okay naman ang likod. Rear sensors and rear antennas. Rear camera. O, Geely ulit tayo. Pulang-pulang Geely. Geely M Grand. 666,000 may floor price niya. 2023 Geely M Grand 1.5 Comfort Matic. 1,000 lang mileage. Parang tinest drive lang. Pulang-pula, temporary plate, 99,000 tread life ng gulong, stock mags. Pulang-pula, makinis sa gilid. Ang dami lang stain sa engine hood. Stain ng parang dagtang. Hirap ipatanggal yan, guys. Mahal ang bayad dyan sa car wash pag ganyan. Ay siya, walang issue. Pero alam ko ayaw nyo niya. Walang nagre-request niya. So punta dito tayo. Tuloy tayo sa mga well-known brands. Toyota Vios ulit, 2023. 1.3 XLE Matic, 11,000 mileage, 639,000 minimum bid. 2023 naman to, guys, bagong-bago pa. Although mahal pa yung 600 pero bago eh. Gulong 99% red life pa, temporary plate, halogen lamps, makinis din naman, stock mags, wala pang bingkong. Yun, napaka basic nga lang ng Toyota kasi walang rear sensors, walang rear cameras. Yan, shark fin antenna, balato, pero napakamura na lang yan sa Shopee. Okay, balikan natin tong na-miss out natin dito na Vios. Bagong lagay lang ni Kuya. Vios 486 minimum bid, 2021, 38,000 mileage, Matic. Color black. Mag wheels. Okay yung front grille. Parang naka-uslay lang to. Tinanggal yung garnish, guys. Pangit na tuloy. Okay. Ulit tayo. Ford Everest 765 minimum bid, 2018 Matic, 2.2 trend, 4x2, 88,000 mileage. Medyo mataas na. Silver color. Pero ito yung mga naunang 2.2 liter yung engine. Pero ito yung mga ano rin, guys, 5-seater lang to. Ford Everest 2018. Kinis yung harap, maraming garnish, 2.2 liter. Okay yung likod. Gulong around 50 to 60% na lang to. Kailangan nyo ng palitan. Rain visor, black garnish, okay pa, pero 5-seater lang. Pag Ford Everest Trend, 5-seater lang yan, guys, usually. Last look, Ford Everest Trend 2018, 765 minimum bid, Matic na, guys. Matic transmission na to, 765. Next up, 2024 Suzuki Dzire, sariwang sariwa, 1.2 GL AGS Matic, 8,000 lang mileage, 693,000 minimum bid. Color blue, temporary plate, syempre 2024 pa to, bagong bago. Halogen fog lamps. Gulong sariwang sariwa, parang galing sa showroom, parang test drive unit with mugs, 95%, tread life 95 to 99% dahil makapal pa. Turbo version, shark fin antenna, rear sensors meron, makinis overall, gilid, harap, likod,
Makinis siya. Next car, Nissan Almera 2023. 1.0 VE turbo matic transmission, 11,000 mileage, 738,000 minimum bid price. Puting-puti. Conduction plate pa lang. Bosch yung speakers. Actually, hindi pala to speakers. Ito yung busina. Bosch. Mukhang in-upgrade to. Ito yung harap. Front bumpers. Merong OEM upgrades. Yung mag wheels, in-upgrade din. Gulong, medyo manipis na to. Around 75 to 80% red life. Maraming garnish. Merong rain visor. Wala ka nang dadagdag na accessories. Puro garnish. So, sa likod, yes, may rear antenna. Mukhang walang rear sensors. Makinis ang likod at ang harap. Next stop, Ford Ranger Raptor. Ito. Request ng ating viewer and subscriber. Ford Ranger Raptor 4x4 matic turbo 2.0, 18,000 lang mileage. 1.5M selling, 1.359M floor price. Puting puti. Hirap makahanap nito, guys. Goodyear Wrangler ang mags, ang tires. Mukhang 80% red life pa. Kapal pa. Meron lang light scratches sa harap. Hindi naman kailangan ng latero. Mukhang repainting lang. Kuha na to. Ganda. Ganda nitong Raptor na to. 1.3. Bid kayo ng 1.4. Makukuha nyo na to. Kinis, oh. Walang gas-gas, guys, sa likod. Okay yung bed liner. Mukhang hindi pinang bubundok. Okay pa yung mga gulong. Yan, dito tayo pupwesto sa ating outro mamaya. Sige. Okay, ganda nito, oh. Puti. 1.359 minimum bid. Ford Ranger Raptor. Puting-puti. Makinis. Okay, up next, Hyundai Stargazer. Yan, sa naghahanap ng 7-seater, ito na yon. 2023 Hyundai Stargazer 1.5 GLS. Matic transmission, 17,000 lang mileage, 855,000 minimum bid. Harap, kinis pa. Gulong around 95% red life. Mags, okay pa. Meron ng permanent plate. Makinis kaliwa, kanan. Gilid, makinis. Shark fin antenna na. Okay yung likod. May rear sensors, may rear cameras. Kinis rin yung likod, guys. Next natin, itong pulang-pulang Geely. Geely Coolray 2023 SE Comfort Matic, 13,000 mileage, 732 minimum bid price. Pulang-pula, may RFID. Gulong around 90% red life. Mags, okay. Permanent plate. May front camera.
Yes, may rear sensors. Wala lang ako mahanap na rear camera. Geely Coolray. Ayun, may rear cameras, guys. Kita na natin. Okay, next stop, another 7-seater. 2023 Nissan Livina 1.5 VL Matic, 12,000 lang mileage, oh. 891,000 minimum bid. Kinis ang harap, temporary plate, around 90% pa thread life ng gulong. Kinis, oh, walang gas-gas. Ayun, sasabi lang natin na walang gas-gas. May gas-gas pala. Yan guys, may bangga dito. Although gas-gas lang to, kayang-kayang i-repaint. Hindi na kailangan ng latero. Konting masilya. RFID, meron na. Gilid, makinis. Likod, makinis din. Rear camera, rear sensors available. 7-seater Livina, 891,000 pa guys. Pero low mileage, wala ka na masyadong papalitan. Okay, next stop, itong puting-puti. Geely M Grand, 567,000 mileage, minimum bid price, 8,768 mileage. Manual transmission nga lang ito guys. Pero 2023, puting-puti. Around 80% thread life. Makinis yung harap. May front camera. Temporary plate. Itong mahirap sa puti. Di mo alam kung may gas-gas or dumi. Likod ng M Grand. Wala akong nakikitang rear sensors and rear cameras. Okay, pero makinis. Hirap lang i-maintain ng puti, pero makinis. Para siyang BMW. Last look. M Grand Coolray 2023. 567 minimum bid. Ayun na pala yung permanent plate niya guys. Nasa loob. So okay na pala to. Nakuha na yung permanent plate.